హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి రావద్దని నేను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ నాట్ టు కమ్ హియర్? How many times I have told you not to come here? వర్షం పడట్లేదు కదా, ఎందుకు రైన్ కోట్ వేసుకున్నావు? It is not raining, right? Why did you put on a raincoat? It is not raining, right? Why did you put on a raincoat? బహుశా ఒక గంట తర్వాత వర్షం పడుతుంది. మేబీ ఇట్ విల్ రెయిన్ ఆఫ్టర్ 1 hour. మేబీ ఇట్ విల్ రెయిన్ ఆఫ్టర్ 1 hour. ఒక గంట తర్వాత వర్షం పడుతుందని నీకు ఎలా తెలుసు? How do you know that it will rain after 1 hour? How do you know that it will rain after 1 hour? మీరు చెప్తున్నది నిజం కాదు, నిజానికి నేనేమీ చేయలేదు. What you are saying is not true. Actually, I didn't do anything. What you are saying is not true. Actually, I didn't do anything. సమయం వచ్చినప్పుడు ఇదంతా నీవు తెలుసుకుంటావు. When the time comes, you will get to know about all this. When the time comes, you will get to know about all this. మీరు నన్ను ఏమైనా అడగచ్చు, కానీ అతడిని మళ్ళీ కలవమని అడగొద్దు. You can ask me for anything, but don't ask me to meet him again. You can ask me for anything, but don't ask me to meet him again. ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. నిన్న గీత అనే అమ్మాయి నిన్ను కలవడానికి వచ్చింది. I forgot to tell you something. A girl named Geeta came here to meet you. I forgot to tell you something. A girl named Geeta came here to meet you. ఇది కొంచెం పాతది, కానీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. It is a bit old. However, it works extremely well. It is a bit old. However, it works extremely well. నువ్వు రాకముందు అతను నన్ను కొట్టాడు, అది కూడా కర్రతో. He had beaten me before you came, and that too with a stick. He had beaten me before you came, and that too with a stick. కారులో ఎంత పెట్రోల్ ఉందో నీకు తెలుసా? Do you have any idea how much petrol is in the car? Do you have any idea how much petrol is in the car? ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, నీకు ఈ ఆస్తి మీద ఎటువంటి హక్కు లేదు. I am telling you one more time, you don't have any right on this property. I am telling you one more time, you don't have any right on this property. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను, లేకపోతే నువ్వు సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. Now you listen to me carefully, or else you will have to face many problems. Now you listen to me carefully, or else you will have to face many problems. నేను వద్దని చెప్తున్నా కూడా నువ్వెందుకు అదే చేస్తున్నావు? Despite my refusal,
why are you doing the same? Despite my refusal, why are you doing the same? అసలు కంగారు పడకండి, ఈ విషయం గురించి ఎవరూ తెలుసుకోలేరు. Don't worry at all, no one can know about it. Don't worry at all, no one can know about it. అతడు నా సోదరిని ఏడిపించాడు, అందుకే నేను అతన్ని కొట్టాను. He made my sister cry, that is why I beat him. He made my sister cry, that's why I beat him. అతడికి ఏమి చేయాలో తెలుసు, నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. He knows what to do, you don't need to tell him. He knows what to do, you don't need to tell him. నాకు అతని ప్రవర్తన వింతగా అనిపించింది, నువ్వేమైనా గమనించావా? I felt his behavior was strange. Did you notice anything? I felt his behavior was strange. Did you notice anything? నీళ్లు వేడిగా ఉన్నాయి, నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చెయ్యి. Water is warm now, you go and take a shower. Water is warm now, you go and take a shower. ఇది నిజంగా మంచి వార్త, నువ్వు ఇది వేడుక జరపాలి. This is indeed good news, you should celebrate this. This is indeed good news, you should celebrate this. అతడిక్కడ ఉండి ఉన్నట్లయితే నా కోసం గొడవ పడి ఉండేవాడు. If he had been here, he would have fight for me. If he had been here, he would have fight for me. అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రావడానికి నీకు ఎంత సమయం పడుతుంది? How long does it take you to get from there to here? How long does it take you to get from there to here? అతనికి ఆ విషయం గురించి ఏమీ తెలియదనిపిస్తుంది. He seems to know nothing about it. He seems to know nothing about it. ఈరోజు రాత్రి పార్టీ ఉండొచ్చు, నువ్వు తప్పకుండా రావాలి. There might be a party tonight, you have to come for sure. There might be a party tonight, you have to come for sure. విషయానికి రండి, డొంక తిరుగుడు మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? Come to the point, why are you beating around the bush? Come to the point, why are you beating around the bush? నీకే కాదు, చావంటే అందరికీ భయమే. Not only you, everyone is afraid of dying. Not only you, everyone is afraid of dying. అతడు మంచివాడు, నన్ను అప్పుడప్పుడు నవ్విస్తుంటాడు. He is a nice person. He often makes me laugh. He is a nice person. He often makes me laugh.